Hi friends, welcome back to Vedavyas YouTube Maths channel. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు మనం సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో బిఫోర్ క్లాసెస్లో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ వరకు డిస్కస్ చేసామండి. ఇప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ థియరమ్స్ ఏమున్నాయి, ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. బిఫోర్ ఎక్సర్సైజ్లో బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం డిస్కస్ చేసాం. దాని కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం అండ్ దేర్ అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్ criteria of similarity of triangles, AA or AAA criteria, SAS criteria, SSS criteria. ఇలా 3 criteria డిస్కస్ చేసాం. వాటికి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ని ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేసాం. నౌ నెక్స్ట్ థియరమ్స్ ఏంటి, దాని అప్లికేషన్స్ ఏంటి అని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అంటే థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ బిఫోర్ 10th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ బిఫోర్ ఉన్నటువంటి థియరమ్స్ ఏంటి, అందులో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అని డిస్కస్ చేస్తాం. దాంట్లో మెయిన్గా ఉన్నటువంటి థియరం, if the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. అందులో మెయిన్గా ఉన్న థియరం ఏంటంటే the ratio of the areas of two similar triangles. Two triangles similar అయితే వాటి యొక్క ఏరియాస్ని రేషియోస్లో కన్వర్ట్ చేస్తే రేషియో ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ టూ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. ఆ ఏరియాస్ యొక్క రేషియోస్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద రేషియో ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ దేర్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్. కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఏవైతే సైడ్స్ స్క్వేర్ చేస్తే వచ్చేటువంటి రేషియోకి ఈక్వల్ అవుతుంది. టూ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో రేషియో ఆఫ్ ఏరియాస్ రేషియో అనేది సైడ్స్ రేషియో స్క్వేర్కి ఈక్వల్, స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్, ద రేషియో ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్. కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ని స్క్వేర్స్ చేస్తే వచ్చే రేషియోకి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇది మనం ప్రూఫ్ చేయాలి. దీన్ని ప్రూఫ్ చేయ ముందు బిఫోర్ మనం ఏం నేర్చుకున్నామో ఒకతో డిస్కస్ చేద్దామండి. బిఫోర్ ఇంతకుముందు మనం ఏమేమి నేర్చుకొని ఉన్నాం. బిఫోర్ ఏం నేర్చుకున్నాం, SAS క్రైటీరియా ఆర్ AA క్రైటీరియా, సిమిలారిటీ క్రైటీరియాస్ అన్నిట్లో సిమిలారిటీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్. ఇఫ్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సెట్ టు బి సిమిలర్ దెన్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ సెకండ్ కండిషన్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రపోర్షన్. టూ ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ కావాలి అంటే మనకు డెఫినేషనే కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్, కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రపోర్షన్. అలా కాకుండా ఆల్రెడీ ట్రయాంగిల్ అయితే triangle ABC similar to triangle DEF, two triangles are said to be similar అయితే corresponding angles ని ఈక్వల్ అని మనం తీసుకోవచ్చు. corresponding sides in proportion అంటే three sides corresponding sides are in the same ratios. Two triangles are similar, then you take the corresponding sides are in the proportion. That means three sides are equal ratios. నెక్స్ట్ ఇంకేం నేర్చుకున్నాం, ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో మనకు 3 ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయండి. ఇఫ్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ దెన్ ద మీడియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రేషియో ఆఫ్ ద మీడియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్. ద రేషియో ఆఫ్ మీడియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్. ట్రయాంగిల్ ABC, triangle PQR, the two triangles A, B, C, P, Q, R. Now medians AD, PS. AD and PS are taken medians అయితే then AD by PS is equal to BC by QR. The ratio of the medians ratio is equal to corresponding sides ratio. Not only BC by QR, BC by QR equal to AB by PQ also. అక్కడ మనం ఆ సైడ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. మనం ఏం నేర్చుకున్నాం బిఫోర్ ఎక్సర్సైజ్లో అంటే ద రేషియో ఆఫ్ ది కరస్పాండింగ్ మీడియన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్. కరస్పాండింగ్ మీడియన్స్ రేషియో, కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో ఈక్వల్.
నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చెప్తూ ఆల్టిట్యూడ్స్ రేషియో. సపోజ్ వీటిని ఆల్టిట్యూడ్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తే ఆల్టిట్యూడ్స్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో. ఆల్టిట్యూడ్స్ రేషియో కూడా కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోకి ఈక్వల్ అవుతాయి. సో ఇవి ఆల్టిట్యూడ్స్ అయితే 90 degrees కానీ వస్తే దిస్ రేషియో AD by PS is equal to BC by QR or AB by PQ. So altitudes ratio is equal to corresponding sides ratio. నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్లో వచ్చేస్తే యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఒకవేళ ఇవి యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ కూడా అయితే ఇక్కడ యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ తీసుకుంటే యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో. సో ఈ యాంగిల్ బైసెక్ట్ చేస్తున్న లైన్స్ అని వచ్చాయంటే దట్ రేషియోస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో. సో అంటే ఈ 3 క్వశ్చన్స్ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు కరస్పాండింగ్ మీడియన్స్ రేషియో, కరస్పాండింగ్ ఆల్టిట్యూడ్స్ రేషియో, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ రేషియో. These all are equal. Sides ratio, medians ratio, altitudes ratio and angle bisectors ratio. These 4 ratios are equal and perimeter ratio also equal. Perimeters కూడా సేమ్ ఉంటాయి. సో పెరిమిటర్స్ పక్కన పెడితే దిస్ 4 are equal. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా సరే కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో వస్తే దాని ప్లేస్లో మనం కరస్పాండింగ్ మీడియన్స్ రేషియో తీసుకోవచ్చు, లేదా కరస్పాండింగ్ ఆల్టిట్యూడ్స్ రేషియో తీసుకోవచ్చు, లేదా కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ బైసెక్టర్స్. అంటే ఈ 4ని ఒకదాని ప్లేస్లో ఇంకోటి అని మనం తీసుకోవచ్చు. దిస్ 4 రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నాము అంటే ఒకదాని ప్లేస్లో ఇంకోదాన్ని మనం తీసుకోవచ్చు. సో అర్థమైంది కానీ బిఫోర్ క్లాసెస్లో మనం నేర్చుకున్నటువంటిది కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరస్పాండింగ్ మీడియన్స్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరస్పాండింగ్ ఆల్టిట్యూడ్స్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ రేషియో. దీస్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఒకదాని ప్లేస్లో మనం ఇంకోదాన్ని అవసరమైన చోట యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇవి ఆల్రెడీ మనం బిఫోర్ ఎక్సైజ్లో మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం కాబట్టి వాటిని మనకి ఇక్కడ అవసరమైతే యూజ్ చేద్దాం. ఓకే అండి, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు? ద రేషియో ఆఫ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ 2 సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. సో 2 ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తాను, ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ABC PQR. These 2 triangles are similar. So in the given the condition, triangle ABC is similar to triangle PQR. These 2 are similar. Okay, మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? Area of triangle ABC by area of triangle PQR is equal to the ratio of the areas. The ratio of the areas and area of AR means area of triangle ABC area by PQR is equal to squares of their the ratio of the squares of the corresponding sides. So ఇక్కడ మన corresponding sides అంటే AB first 2 letters, PQ first 2 letters. So AB by PQ whole square. AB by PQ. ఇంకా చెప్పాలి అంటే AB by PQ is equal to BC by QR కూడా వస్తుంది కాబట్టి మనం వాటిని కూడా రైట్ చేసుకోవచ్చు అండి. BC by QR whole square, AC by PR whole square. So ratio of the areas of triangle ABC by triangle PQR is equal to AB by PQ whole square, BC by QR whole square, AC by PR whole square. లేదా అలా కాదు అనుకుంటే AB స్క్వేర్ బై PQ స్క్వేర్, BC స్క్వేర్ బై QR స్క్వేర్, AC బై PR స్క్వేర్, ఇలా కూడా మనం రైట్ చేసుకోవచ్చు. సో రెండింటిలో మనం ఏ వేలో రైట్ చేసి AB బై PQ హోల్ స్క్వేర్ అన్నా AB స్క్వేర్ బై PQ స్క్వేర్ అన్నా రెండు ఒకటే. సో కాబట్టి మనం ఆ 2 వేస్లో మనం ఎలా అయినా రైట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి, ఇప్పుడు మనం ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC అన్నాం. ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏరియాకి ఫార్ములా అయింది.
base into height. Half into base into height. Area of triangle is equal to half into base into height. So BC as a base. Then what is the height? So first draw a height. Draw AD is perpendicular to BC. At the same, draw PN is perpendicular to QR. So this one extra draw chestunnam adi. It's a construction. Draw AD is perpendicular to BC and PN is perpendicular to QR. Draw AD is perpendicular to BC and QN is perpendicular to PN. PN is perpendicular to QR. Okay, what is the method? Proof. So దీని మెథడ్ ఏంటి? ఓకే, ఇప్పటివరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఇప్పుడే డిస్కస్ చేశాను. Squares of the corresponding sides is ratio of the corresponding sides is equal to ratio of the corresponding medians, ratio of the corresponding altitudes and ratio of the corresponding angles, angle bisectors. These four are same ratios. Sides ratio, medians ratio, altitudes ratio, angle bisectors ratio. These four ratios are equal. ఇదే మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు నేను ఇక సో మీడియన్స్ సైడ్స్ రేషియో we know that BC by QR is equal to AD by PN. The two are equal. So AD and PN are the altitudes. Perpendicular to the base means they are altitudes. So altitudes ratio is equal to AD by PN is equal to corresponding sides ratio BC by QR. So ఈ టూ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇది మనం ఆల్రెడీ ఎక్సైజ్లో మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, ఆల్రెడీ ప్రూఫ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి బై ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ PQR ఈక్వల్ టు. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఫార్ములా? ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంది? So any triangle area is equal to half into base into height. Half into base into height. Area of triangle half into base BC into height AD. BC into by triangle PQR half into base QR into height PN. Half into QR into PN. So area of triangle ABC half into base BC into AD. Area of triangle PQR half into base QR into height PN. So half into base into height. So in here numerator and denominator half cancel. So what is the remaining here? BC by QR into AD and PN. So BC into AD by QR into PN. But we know that BC by QR is equal to AD by PN. So BC by QR plus AD by PN write cheyochu, లేదా AD by PN plus BC by QR write cheyochu. మనకి ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? సైడ్స్ రేషియోస్, స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఆల్టిట్యూడ్స్ ప్లేస్లో సైడ్స్ తీసుకుంటున్నాను, అంటే AD by PN ప్లేస్లో BC by QR రైట్ చేస్తున్నాను. సో AD by PN హియర్ ఇస్ దేర్. So AD by PN place lo again BC by QR. So that is equal to BC by QR into BC by QR. So AD by PN place lo BC by QR write chestunnam. So BC into BC. So BC square that is equal to BC square by QR into QR
QR square, that is equal to BC by QR whole square. So ratio of the areas of similar triangles, ratio of the areas of triangle ABC by PQ, area of triangle PQR is equal to BC by QR whole square. So ఓకే అండి, ఒకటి వచ్చేసింది BC by QR whole square. బట్ ఇంకా మనం AB by PQ, AC by PR. But in similar triangles, the squares of the ratio of the corresponding sides are same. Similar triangles అంటేనే corresponding sides ratio equal. సో కాబట్టి మనం BC by QR ప్లస్లో AB by PQ రాసుకోవచ్చు, ఆర్ AC by PR కూడా రైట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు AB by PQ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు AC by PR whole square. సో కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఈక్వల్. సో కాబట్టి ఈ 3 రేషియోస్లో మనం ఏ రేషియో అన్నా తీసుకోవచ్చు. సో చూసారు కానీ తీరం, ద రేషియో ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ టూ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్. సో అంటే ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఏరియాస్ తెలిస్తే సైడ్స్ రేషియో కావాలి అంటే స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్, కాబట్టి ఏరియాస్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్స్ రేషియోకి స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో. సైడ్స్ రేషియో స్క్వేర్ చేస్తే ఏరియాస్ రేషియో వస్తుంది. లేదా ఏరియాస్ రేషియో నుంచి సైడ్స్ రేషియో కావాలి అనుకుంటే స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకు తెలిసేది ఒకటి ఏరియాస్ రేషియో, ఇంకోటి సైడ్స్ రేషియో. ఏరియాస్ రేషియో క్వశ్చన్లో ఇస్తే దాన్ని స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే సైడ్స్ రేషియో వస్తుంది. సైడ్స్ రేషియో క్వశ్చన్లో ఇస్తే స్క్వేర్ చేస్తే ఏరియాస్ రేషియో వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు బిఫోర్ నేర్చుకున్నటువంటి థియరమ్స్, ఇలాంటి మనం నేర్చుకున్నాం బిఫోర్. అంటే ఆల్టిట్యూడ్స్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు మీడియన్స్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో. దీస్ ఆల్ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్ నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు థియరంలో ఏరియాస్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్స్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో. బట్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోని ఈక్వల్ అని చెప్పి ఆల్టిట్యూడ్స్ రేషియోకి ఈక్వల్ అని చెప్పాను, మీడియన్స్ రేషియోకి ఈక్వల్ అని చెప్పాను, యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ రేషియోకి ఈక్వల్. సో దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తే, సో రేషియోస్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, in similar triangles ratio of the areas is equal to not only corresponding sides ratios, squares of the corresponding sides ratio equal, squares of the corresponding medians ratio equal, squares of the corresponding altitudes ratio equal, and squares of the corresponding angle bisectors ratio కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మనం నాట్ ఓన్లీ సైడ్స్ కాదని ఆల్టిట్యూడ్స్ అడగచ్చు, మీడియన్స్ అడగచ్చు, యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ అడగచ్చు. సో ఏదైనా మీ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో ఏ వస్తున్నాయో అవి కూడా అదే వస్తుంది. కాబట్టి సేమ్ అదే ప్రొసీజర్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇలా మనం ఒక థియరం లేదా ఒక ఫార్ములా నేర్చుకున్నప్పుడు బిఫోర్ ఉన్న వాటిని మనం నేర్చుకున్న వాటిని ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు, వాటిని ఇక్కడ మనం ఎలా అప్లై చేయొచ్చు, దానికి దీనికి రిలేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా. సో ఇలా మనం కంపారిటివ్గా నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా మనకు అర్థమవుతుందండి. సో ఇలా కంపేర్ చేస్తూ నేర్చుకొని బిఫోర్ ఉన్న వాటి ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎలా అప్లై అవుతాయి, బిఫోర్ ఏం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు వాళ్ళు దీన్ని తీసుకుని అక్కడ అప్లై చేయొచ్చు అది. సో ఇలా నేర్చుకుంటే మనకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు థియరం డిస్కస్ చేసాం. ద రేషియో ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో. ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. దాని అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, దాని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో తీసుకొచ్చేద్దాం. ప్రూవ్ దట్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ టూ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్, దెన్ దే ఆర్ కాంగ్రుయెంట్. ఇఫ్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియాస్ ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్. కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఈక్వల్ ఉంటాయి, నాట్ ఈక్వల్. సైడ్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, ratios are equal. But here, if the areas of the two similar triangles are equal, areas can equal అయితే they are congruent. So congruent means similar. What is the difference of similar and congruent? Similar means same shape. Size may be different or same, but shapes are same. Corresponding sides are in the proportion. Congruent means corresponding sides are equal. Congruent అంటే corresponding sides కూడా ఈక్వల్ అయిపోతాయి. సో ఇప్పుడు మన corresponding sides ఈక్వల్ అనేది మనం ప్రూవ్ చేయగలిగితే then the two triangles are congruent.
సో ఇప్పుడు మనకు ఏరియాస్ ఆఫ్ ద టూ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్, దెన్ దే ఆర్ కాంగ్రుయెంట్. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. సో ఫస్ట్ టూ ట్రయాంగిల్స్ డ్రా చేసుకున్నాం, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. సో ట్రయాంగిల్ ఏ, బి, సి, triangle PQR. So what is the given in the question? The areas of two similar triangles are equal. So that means triangle ABC is similar to triangle PQR. The two are similar triangles and area of triangle ABC is equal to area of triangle PQR. The two areas are equal. This is the given in the question. Area of triangle ABC, triangle ABC similar to triangle PQR, similar triangles, and their areas are equal. So area of triangle ABC equal to area of triangle PQR. This is the given in the question. But you show that the two triangles are similar, congruent. Already similar in ఇచ్చారండి. ఇప్పుడు మనం కాంగ్రుయెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో కాంగ్రుయెంట్ మీన్స్ సేమ్ షేప్ అండ్ సేమ్ సైజ్. సేమ్ సైజులో కూడా ఉన్నాయంటే సైడ్స్ ఈక్వల్ అయినా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో మనకు ఉన్నటువంటి కాంగ్రుయెంట్కి ఉన్నటువంటి 4 రూల్స్. SSS rule. So 3 sides of one triangle is equal to 3 sides of the another triangle. Then the two triangles are congruent. So 3 sides of one triangle is equal to the 3 sides of another triangle. Then the two triangles are congruent. The corresponding sides are in the equal. Similar అయితే proportion. Congruent అంటే equal. Equal and prove చేయగలిగితే the two triangles are congruent. Next. SAS rule. Two sides and including angle of one triangle is equal to the two sides and including angle of the another triangle. Then the two triangles are similar. ఒక ట్రయాంగిల్ లో ఉన్నటువంటి టూ సైడ్స్ వాటి మిడిల్ లో వచ్చేటువంటి యాంగిల్ is equal to the two sides of the another triangle and including angle. So they are congruent. So అలా ప్రూవ్ చేసినా congruent అవుతుంది. Next, ASA congruent rule. Two angles and including side of one triangle is equal to the two angles and including side of the another triangle. So ఒక ట్రయాంగిల్ లో టూ యాంగిల్స్ వాటి మిడిల్ లో వచ్చే సైడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగిల్ B అండ్ యాంగిల్ C అండ్ BC సైడ్ is equal to BC కి ఈక్వల్ గా PQ and R and QR సైడ్, వాటి ఆ టూ యాంగిల్స్ మిడిల్ లో ఫార్మ్ అయ్యే సైడ్. సో అలా ఈక్వల్ అయితే దే ఆర్ కాంగ్రుయెంట్. అండ్ లాస్ట్ వన్ RHS రూల్. Right angle, hypotenuse and side. In two right angle triangles, hypotenuse on one side are respectively equal to the hypotenuse on one side of the another triangle. Then the two triangles are similar. So two right angle triangles, hypotenuse on one side are equal to the hypotenuse on one side of the another triangle. Then the two triangles are congruent. So ఇలా 4 రూల్స్ ఉన్నాయండి, కాంగ్రుయెంట్ రూల్స్. ఈ 4 రూల్స్లో ఏదో ఒక రూల్ లేకొస్తే దే ఆర్ కాంగ్రుయెంట్. సో కాబట్టి మనం వీటిలో ఫస్ట్ రూల్ యూజ్ చేయాలంటే 3 sides ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సెకండ్ రూల్ అంటే 2 sides అండ్ ఇంక్లూడింగ్ యాంగిల్స్ ప్రూవ్ చేయాలి. థర్డ్ సైడ్కి వచ్చేసరికి ASA 2 angles అండ్ ఇంక్లూడింగ్ సైడ్ అండ్ RHS రైట్ యాంగిల్ హైపోటెన్యూస్ సైడ్. ఇవి ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేస్తే చాలు. బట్ ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC సిమిలర్ టు PQR and area of triangle ABC is equal to area of PQR. But before a theorem చెప్పాము. In two similar triangles, the ratio of the areas is equal to areas of similar triangles is equal to squares of the corresponding sides ratio. Squares of the corresponding sides ratio. That means area of triangle ABC by area of triangle PQR is equal to AB by PQ whole square. అలాగే BC by QR whole square. AC by PR whole square. ఇప్పుడే మనం ప్రూఫ్ చేసామండి.
But here given that the two areas are equal, that means area of triangle ABC is equal to area of PQR. The two are equal, but the two are cancelled, equal to 1. So equal to AB by PQ whole square, BC by QR whole square, AC by PR whole square. So squares of the corresponding size ratio is equal to 1. So under that meaning square root one squares cancel అవ్వాలంటే square root చేయాలి. So root AB by PQ is equal to root of 1 means 1. So that means this PQ will be changed this side. AB by PQ equal to 1. 1 వచ్చింది అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది 1? న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఈక్వల్. ఈక్వల్ అయితే క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 వస్తుందండి. సో అంటే AB by PQ is equal. AB is equal to PQ. లేదా this PQ divide this side, change this side. So AB is equal to PQ. సేమ్ అలాగే BC స్క్వేర్ బై QR ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే BC ఈక్వల్ టు QR. BC equal to QR. And the same AC equal to PR. So AB equal to PQ, BC equal to QR, AC equal to PR. Three sides ki three sides ratios. Three sides are equal. Corresponding sides of one triangle, three sides of one triangle is equal to the three sides of the another triangle. Then two triangles are congruent. So therefore triangle ABC is congruent to congruent symbol ఇదండి. సిమిలర్ పై కింద ఈక్వల్ సింబల్ వస్తుంది. సిమిలర్ అంటే జస్ట్ ఓన్లీ ఒక లైన్ ఒక ఇలా ఇస్తాం సిమిలర్. కాంగ్రుయెంట్ అంటే దాని కింద ఈక్వల్ కూడా ఇస్తే కాంగ్రుయెంట్. సో ఇస్ కాంగ్రుయెంట్ టు ట్రయాంగిల్ PQR. సో ట్రయాంగిల్ ABC కాంగ్రుయెంట్ టు PQR. సో కాంగ్రుయెంట్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 4 రూల్స్. 4 రూల్స్ లో మనం ఫస్ట్ రూల్ లెక్క వచ్చేసిందండి. 3 sides is equal to 3 sides. SSS criteria. So SSS rule of the congruent triangles. Triangle ABC is similar to congruent to PQR. So చూసారు కదండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్. Triangle ABC is similar to DEF. ABC and DEF are similar triangles. And the areas of are respectively the 64 square centimeters and 121 square centimeters. If EF is equal to 15.4, then what is the BC? Once again read the question. Triangle ABC and triangle DEF are similar. ABC is similar to triangle DEF. And their areas are respectively the 64 square centimeters and 121 square centimeters. If EF is equal to 15.4 centimeters, then find BC. So two triangles, similar triangles, and their areas are given. Areas కూడా ఇచ్చేసండి. And corresponding sides of one side ఇచ్చాడు, second side మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమనండి. So triangle ABC is similar to triangle DEF. These two triangles are similar. ఇంకా ఏమి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో? ఫస్ట్ ABC ఇచ్చాడు కాబట్టి the first value are indicated by ABC. So area of triangle ABC equal to 64 square centimeters and area of triangle DEF is equal to 121 square centimeters. Area of triangle ABC 64 square centimeters and DEF 121 square centimeters. So if my area of triangle ABC is similar to triangle DEF. So in two triangles similar, what is the relation of their areas and sides? So if మనకి ఏరియాస్ ఇచ్చాడు, సైడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటితో ఉన్న రిలేషన్ ఏంది? సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసామండి థీరం. ఇన్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ the ratio of the areas of similar triangles is equal to squares of the corresponding sides. So అంటే area of triangle ABC by area of triangle PQR is equal to,
ratio of the squares of the corresponding sides. AB by AB by DE whole square equal to BC by EF whole square equal to AC by DF whole square. So the ratio of the areas of similar triangles is equal to squares of the corresponding sides. First side AB by PQ. So squares are not AB by PQ whole square. And second BC by QR. So BC by QR whole square. And third AC by PR. First and last letter AC by PR whole square. So ఇలా మనం 3 sides లో ఏ సైడ్ రేషియో కన్నా ఈక్వల్ చేయొచ్చు. అయితే మన క్వశ్చన్ లో ఏ సైడ్స్ ఇచ్చాడు? EF is given, you are find out the BC. EF and BC, this value is given. So కాబట్టి మనం ఈ రేషియోని తీసుకుంటున్నాము. క్వశ్చన్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఆ రేషియోని తీసుకుంటాం. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC 64 by ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ 121. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ DEF is equal to 121. That values is that ratio is equal to BC unknown by EF is in the given in the question 15.4. So this is 15.4 whole square. So 64 by 121 is equal to BC by 15.4 whole square. ఇప్పుడు మనకి స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే BC by 15.4 is equal to square root of 64 by 121. Square root 64 square root value is 8. 121 square root value is 11. So BC by 15.4 is equal to 8 by 11. Now cross product chedandi. BC into 11 BC is equal to 15.4 into 8. But మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన BC వాల్యూ కాబట్టి BC ఈక్వల్ టు 15.4 into 8 by 11. This 11 is multiplied, change this side, division. లేదు సింపుల్గా చెప్పాలంటే this 15.4 is division in this side, change this side, multiply 8 by 11 into 15.4. Now 11 table, 11 ones 11, 4 remainder, 40. After point enter అవుతామంటే పాయింట్ పెట్టుకొని 44, 11 4 jar. So that means 1.4 into 8. 1.4 into 8. What is 4 in 8 jar? 14 is 112. And before, after point 1 digit. So 1 digit before point 11.2 centimeters. So BC value is equal to 11.2 centimeters. So squares, the ratio of the areas of similar triangles is equal to squares of the corresponding sides ratio. So here మన sides ratio BC by 50.4, BC by EF ఇచ్చారు కాబట్టి సో మనం BC ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, EF క్వశ్చన్ వచ్చే కాబట్టి ఈ రేషియో తీసుకుంటున్నాం. సో BC by 15.4 whole square. స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే రూట్ చేయాలి. సో రూట్ చేస్తే 8 by 11. This 15.4 divide in this side, change this side, multiply. So 8 by 11 into 15.4. 11 cancel, 11 into 1, 1.4 is 15.4. 1.4 into 8, 11.2 centimeters. So BC value 11.2 centimeters. So చూసారు కదండి. సో నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దామండి. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్, the diagonal of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC. Trapezium means one opposite sides are parallel, one pair of opposite sides are parallel. So కటి ఏ పేర్ ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది వస్తున్నాను ఇచ్చేస్తారండి. ట్రెపీజియం అంటేనే ఏ పేర్స్ AB is parallel to CD or AD is parallel to BC. సో అనేది క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. So diagonals of trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. So the two diagonals meet at O.
If AB is equal to 2CD, find the ratio of the areas of the triangle AOB and COD. So if మన క్వశ్చన్ నీట్గా అర్థం అంటే ఫస్ట్ ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుందాం. So which type of quadrilateral is given? Trapezium is given. In quadrilateral trapezium. So first draw the trapezium diagram. One pair of opposite trapezium means one pair of opposite sides are parallel. So one pair of opposite sides are parallel. A, B, C, D. The diagonals of AC and BD meet at O. The diagonals AC and BD meet at O. O point lo meet ayinayi. Then okay అండి. In trapezium ABCD, AB is parallel to DC. If two lines are parallel lines, in case AC is a transverse cell, AC ని transverse cell గా తీసుకుంటే if two parallel lines intersect by a transverse cell, so A, B, C, D, then alternate angles are equal. So ఇక్కడ these two angles are alternate angles. Two parallel lines intersect by a transverse cell, alternate angles are equal. Alternate angles equal అవుతాయి. సో ఒకటి ఇక్కడ ఫార్మ్ అయ్యేటువంటి యాంగిల్స్ లో these two angles are equal. That means angle B A O or B A C is equal to angle D C O. This angle D C O or D C A. These two angles are equal. At the same, if BD is the transverse cell, if BD is a transverse cell, BD transverse cell తీసుకుంటే ఎలా వస్తుంది? DC BD, it is a transverse cell. Then which type of angles are formed in here? A, B, C, D. ఇక్కడ మనం ఫార్మ్ అయ్యేటువంటి యాంగిల్స్ ఇక్కడ ఈ టూ యాంగిల్స్ ఫార్మ్ అవుతున్నాయి. ఇవి ఏ టైప్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అవుతాయి? ఇట్స్ ఆల్సో ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్. ఇఫ్ టూ ప్యారలల్ లైన్స్ intersect by a transverse cell, then alternate angles are equal. So that means angle ABO is equal to angle CDO. These two are equal. ABO equal to CDO. Okay, now in triangle AOB and triangle COD. AOB and COD triangles. అంటే this triangle AOB and COD, this triangles. Angle A equal to angle C. That means angle BAO equal to DCO. Angle BAO is equal to angle DCO. And these two angles also equal. That means angle ABO is equal to angle CDO. In two triangles, two angles are equal. So by two angles equal కాబట్టి two angles తో ఉన్నటువంటి similarity of triangle criteria AA similarity. In one triangle, two angles are respectively equal to the corresponding angles of the another triangle. Then the two triangles are similar. So by AA similarity, the two triangles are similar. ఒక triangle ఉన్నటువంటి two angles, second triangle లో two angles equal అయితే then automatically third angle equal అవుతుంది. So by AAA criteria లో the triangles are similar. సో ఒకటి మనం AAA అవసరం లేదండి, two angles equal అని ప్రూవ్ చేసినాం, ఆటోమేటిక్గా థర్డ్ యాంగిల్ ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఆ క్రైటీరియాని యూజ్ చేయొచ్చు. సో బై AA criteria similarity
triangle AOB is similar to triangle COD. Then the two triangles are similar. So if the two triangles similar aynayo, if two triangles are similar, then ratio of their areas is equal to squares of the corresponding sides. So that means area of triangle AOB by area of triangle COD is equal to area of triangle AOB by COD is equal to corresponding sides OA by CO whole square equal to OB by OD whole square AB by CD whole square. So corresponding sides ఇలా మనం 3 sides లో ఏ రేషియోస్ అయినా తీసుకోవచ్చు. అయితే మన క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చాడు, AB is equal to 2CD. క్వశ్చన్ లో AB equal to 2CD. So this CD will be changed this side. AB by CD is equal to 2. That means 2 by 1 అని కూడా తీసుకోవచ్చు. సో నా AB by CD ఈక్వల్ టు 2 by 1 వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో నేను 2 by 1 యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 by 1 హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ 4 by 1. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ AOB ఈజ్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ COD ఈక్వల్ టు 4:1. So if the two triangles are similar by AA similarity and sides ratio is AB is equal to 2CD is the given. So AB by CD equal to 2 by 1. Using that one, లేదా AB ప్లస్ 2CD ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. 2CD by CD యూస్ చేసుకోవచ్చు. CD క్యాన్సల్ 2 by 1 హోల్ స్క్వేర్ 4 by 1. that is 4:1 రేషియో. సో చూసారండి ఈ థియరమ్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయో. సో మా వీడియోస్ మీకు నచ్చాయని భావిస్తున్నాను. సో మా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్షిప్ షేర్ చేయండి. ఓకే అండి. సో ఈరోజుకి ఈ క్లాస్తో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్సైజ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే అండి. టిల్ నౌ బై బై.